A 22-year-old male presents to the outpatient department with painful swelling in the right thigh for 4 days. He initially noticed a small red tender nodule which gradually increased in size. During the last 24 hours, the swelling became increasingly painful and developed fever. He also developed fever, 38.8 degrees centigrade. On examination, the patient was febrile, had a pulse of 104, that means tachycardia, a 5 into 5 centimeter tender erythematous. Erythematous means red colored swelling present on the right thigh. The center is fluctuant, the surrounding skin is warm. There is no obvious crepitus. Have you understood the question? So, what is the basic thing? The patient complained that he had a small swelling on the right thigh, which increased over 24 hours into a 5 into 5 means there's a large swelling. And along with that, he has fever and pain with tenderness. So, what do you think this is? বলো কি মনে হচ্ছে? So, this is most probably an abscess. Okay. Now, what is an abscess? The presence of localized painful swelling, fluctuant swelling with surrounding inflammation. This is abscess. Okay. Now, because this is present only on the skin, we are calling it as cutaneous abscess. If it had extended into the subcutaneous tissue, including muscles, we would have called it as subcutaneous abscess. If it had involved the deep layers of the muscles or fascial layer, we would call it as deep abscess. Okay. Now, can you name some important causes of abscess? আরে বাবা, একটা অর্গানিজম মোস্ট কমন কি কি করে সেটা লেখা রয়েছে। লেফট হ্যান্ড সাইডে অর্গানিজম, রাইট হ্যান্ড সাইডে কি কি মোস্ট কমন স্কিন ইনফেকশন, সেগুলো পড়ো। না পড়াশোনা করলে কেউ কিছু করতে পারবে না, বসে যাও। So the common organism which cause skin and soft tissue infections include Staphylococcus aureus, in Streptococcus most commonly Strep pyogenes. Beta hemolactic streptococci also routinely causes infections. Among the gram-negative bacteria, most commonly it is caused by Pseudomonas aeruginosa. Almost all of the Enterobacteriaceae can cause skin infections. And always remember, anaerobes can also cause infection. These are more commonly associated with traumatic injury and deep tissue injuries. Okay. And obviously, if anaerobes are involved, sometimes we may also get mixed flora. Mixed flora means polymicrobial infections. Okay. Now, next. Answer this question. Question পড়ার আগে মাথা মেরে দিবে। কিভাবে রিচ করে বলো? তোমার নিজের কোনোদিন হয়েছে স্কিনে ইনফেকশন? কোনোদিন হয়েছে? কোনোদিন হয়নি? কেটে গেলে কি করো? খেলাধুলা করো? কি খেলো? ফুটবল খেলো তো? খেলতে গিয়ে লেগেছে? হাঁটুতে লেগেছে? লাগার পরে কি করো? বাবা রে বাবা, জোরে জোরে পড়ো। কি বুঝলে? গড় গড় তো পড়ে গেলে।
সেটাই তো ইনিশিয়াল কোশ্চেন ছিল। এটা কি খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন ছিল? তাহলে so whenever you consider, you have to consider what are the pathogenesis. Most important is break of skin. Whenever the integrity of the skin is broken, it may be because of a trauma, it may be because of a surgical incision, it could be even because of insect bite, or sometimes even animal bite, even human bites. Sometimes even the hair follicles may get infected, that may lead to an infection called as folliculitis. Others would include ulcers, then intravenous catheters. Intravenous catheter means central line, or peripheral venous catheter. Both can cause infections. Now, regarding this case, what was the case? A young male presented with a abscess on the right thigh. Diagnosis করার জন্য কি স্যাম্পল নেবে? হ্যাঁ, কিভাবে পাসটা কালেক্ট করবে? পাসটা তো আছে অ্যাবসেসের মধ্যে, পাস পাঠাবে, খুব ভালো কথা। কিভাবে পাঠাবে? পাসটা কিভাবে কালেক্ট করবে সেটা বলো। পড়ো। কি বুঝলে বলো। কেন? তাহলে যখনই অ্যাবসেস হবে, পাস স্যাম্পল নিতে হবে দুটো ওয়েতে, ঠিক আছে? প্রথম হচ্ছে যদি ওটা অ্যাক্সেসেবল রিজনে হয় এবং সেখানে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যদি না থাকে। ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার মানে ভাবো কোনো ডিপ ভেন আছে, সেইখানে যদি না থাকে, ব্লাইন্ডলি পোক করবে না কোনো, ঠিক আছে? যদি সুপারফিশিয়ালি অ্যাক্সেসেবল থাকে, আন্ডারলাইন কোনো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যদি না থাকে, বেস্ট অপশন উড বি টেক এ সিরিঞ্জ উইথ এ নিডল। তারপর কি করবে? অ্যাসপিরেট করতে হবে পাসটা, দিয়ে সেই পাসটা পাঠাতে হবে, ঠিক আছে? Sometimes it may not be in an accessible area, or the abscess might be in deep, অনেক ভিতরে আছে, তখন কি করবে? তখন পেশেন্টকে ওটিতে নিয়ে যেতে হবে উইথ ফুল স্কিন প্রিপারেশন, ইনসাইজ করতে হবে অ্যাবসেসটাকে, ঠিক আছে? ইনসিশন দেওয়ার পরে যে পাসটা ড্রেন করবে সেটাকে কালেক্ট করে পাঠাতে হবে। বোঝা গেছে কি বললাম? স্কিনের জিনিস যেন না আসে। স্কিনে কি থাকে? নর্মাল কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়া, সেটা যেন না আসে, ঠিক আছে? সো নেভার সেন্ড সোয়াব স্যাম্পল, ইদার অ্যাসপিরেট দ্য পাস, সেন্ড ইট। যদি অ্যাসপিরেট করতে না পারো তাহলে ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ। ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ মানে আন্ডার সার্জিক্যাল অ্যাসেপসিস। সার্জিক্যাল অ্যাসেপসিস মানে কি? ফার্স্টে কি করতে হবে? স্কিনে কি করে? ইনসিশন দেয়, অ্যানাস্থেসিয়া দেয়। সার্জিক্যাল সাইডটা কি করে? কোনোদিন দেখাও নি, জানাও নি, কিছুই যাও ক্লিনিক্সে যাও, যাও না? সব কিছু কি আর মুখস্থ করলে হয়? কিছু তো দেখতে হবে, করতে হবে, নাহলে শিখবে কি করে? কি করে পাঠাবে? কালেক্ট তো করে নিলে।
হ্যাঁ, আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলতে, কিছু পড়েছো না পড়োনি? আজ পর্যন্ত পড়োনি কিছু? আমি তো একটাও ডেপথের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি না। একই জিনিস এতগুলো ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। একটা অর্গানিজমের নাম বলতে পারছো না, কিছুই পারছো না। কি ইনফেকশন সেটাও ধরতে পারছো না। It is always advisable to collect the sample before you institute antimicrobial therapy. Antimicrobial therapy is required in this case because the patient is already suffering from fever and has pain, tenderness, and swelling in the region. So, before you give the patient any antimicrobial agent, collect the sample. Obviously, it should be taken in an aseptic method and send the sample with the syringe itself or pass in the container. However, please remember, if you are submitting for anaerobic investigation, you have to send it in syringe. Understood? এগুলো পড়ো, the various types of infections of skin পড়ো। These are the various types of bacterial skin infections, ঠিক আছে? আজকে যাবে এই প্রত্যেকটা ব্যাপারে পড়বে, ঠিক আছে? মোস্ট কমনলি কোনটা কোন অর্গানিজমে করে, অ্যান্ড হাউ টু রেকগনাইজ দেম। এই যে লেখা আছে ক্লিনিক্যাল ফিচার অ্যান্ড ডেপথ, ডেপথ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তুমি যদি দেখো কার্বাঙ্কাল অ্যাবসেস সেলুলাইটিস এগুলো যদি হয়, তখন কিন্তু ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ করতে হয়, বিকজ ইট ইনভলভ দ্য ডিপার টিস্যুস, ঠিক আছে? সেট ডাউন। নেক্সট পড়ো, কেসটা পড়ো। বলো কি হবে? পেশেন্টে গিয়ে বলা হয়েছে ডায়াবেটিস আছে, তার সঙ্গে গিয়ে পায়ে সিভিয়ার পেন অ্যান্ড সোয়েলিং বলছে, erythematous and edematous. The pain is disproportionately severe as compared to skin finding. মানে দেখে যত রেড বা সিভিয়ার মনে হচ্ছে তার থেকে বেশি পেন বলছে। খানিকক্ষণ পরে কি ও দেখে লাভ আছে? ক্লাসে না হয় উত্তর দিয়ে দেবে, পরীক্ষার খাতায় কি করবে? ওখানেও মোবাইল আর ট্যাবলেট নিয়ে বসবে নাকি? যারা দেখছো আমি তাদেরকেও বলছি, জিজ্ঞেস করলে তো কোনো অ্যান্সার করতে পারো না। পড়ানোর সময় খালি মোবাইল ট্যাবলেট, কি সাসপেক্ট করবে? পড়ো। কেন কেন সাসপেক্ট করবে নেক্রোটাইজিং ফ্যাসিলিটিস? কোশ্চেনেই তো বলে দিয়েছে, দেখো, পেন অ্যাপিয়ার্স ডিসপ্রপোর্শনেটলি সিভিয়ার। হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাসিয়া? ফ্যাসিয়া কি?
লেয়ার কোথায় কোথায় থাকে? হ্যাঁ, মাসেলের উপরে কি করে, তার কাজ কি? প্রোটেকশন দেয় কার থেকে? These are the clinical features suggestive of necrotizing fasciitis. Most important is severe pain, which is disproportionate to findings. Then rapid progression. Within hours, the patient will deteriorate, mark swelling of the limb as a whole. ঠিক আছে, কোনো লিম্বে দ্য ফাশাল কম্পার্টমেন্ট থাকে যার মধ্যে মাসলসগুলো থাকে, তাহলে তার মধ্যে যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে কি হবে? ফাশাল কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সোয়েলিং হবে, অ্যান্ড সোয়েলিং হতে হতে একটা পয়েন্টে এত দূর অব্দি সোয়েলিং হয়ে যাবে, ইট মে ইম্পিড দ্য ব্লাড সার্কুলেশন। ব্লাড সার্কুলেশনে যদি ইম্পিডমেন্ট হয় তখন কি হবে? টক্সিসিটি। সেই জন্যই তো নাম নেক্রোটাইজিং ফ্যাসিয়াইটিস। তার সঙ্গে কি হবে? সিস্টেমিক টক্সিক সোয়েলিং ফিচার্স থাকবে, ফিভার, হাইপোটেনশন, পেশেন্ট হঠাৎ করে হাইপোটেনশন হয়ে যাবে, কোলাপস করে যাবে। সামটাইমস স্কিন ডিসকালারেশন, অ্যাডভান্স স্টেজে bluish discoloration of the skin, bulla, and even crepitus may be present, especially in case of anaerobic infections. So these are the signs and symptoms. এবার বলো, can you name some organisms which may cause necrotizing fasciitis? Because diabetic patients are presumed to be immune compromised, so they have a higher chance of infections. Basically, compared to normal individuals, a diabetic patient has a higher propensity of getting an infection from minor cuts and trauma, and they may turn into severe infections. ঠিক আছে, অন্য কারো তুলনায় হয়তো একটা ছোট একটা পাংচার ইনজুরি হলো, সেটা লোকালাইজ হলো, আর ডায়াবেটিক পেশেন্টে কিন্তু ওটা স্প্রেড করে ফাশাল লেয়ারে পৌঁছে যেত। একবার ফাশাল লেয়ারে পৌঁছে গেলে তখন কি হবে? কম্প্রেশন হবে, and then it becomes a vicious cycle. The more swelling, the more cytokines, the less blood will reach those areas, there will be more pain, more swelling, and it becomes a vicious cycle. Diabetes mellitus is one of the examples of immune compromise. There may be other types of immune suppression, suppressing situations may also be there. বলো, আর আর always keep in mind, necrotizing fasciitis may be polymicrobial or monomicrobial. If it is polymicrobial, then obviously many microorganisms can be there, and a very important part will be anaerobes. ঠিক আছে, মনে রাখবে যখন ফাশাল লেয়ারের মধ্যে ইনফেকশন হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাই ইজ অনলি টু দ্য টিস্যুস, নট টু দ্য, মানে ইন বিটুইন দ্য প্লেনস অফ দ্য ফাশাল লেয়ার। তাহলে সেখানে কোন অর্গানিজমটা সার্ভাইভ করবে? যার অক্সিজেন লাগে না। ঠিক আছে, so whenever you think of necrotizing fasciitis, you have to send the sample for anaerobic organisms. ঠিক আছে, we will only consider it to be monomicrobial only when a single organism comes, but many times you will find it is a polymicrobial infection. তোমরা যদি স্পেসিফিক্যালি ওটা অ্যানারোবিক কালচার না পাঠাও, you will not be able to detect it. ঠিক আছে, এটা বলার পারপাসটা কি? যে এটা পলিমাইক্রোবিয়াল, মোনোমাইক্রোবিয়াল দুটোই হতে পারে। কি বললাম, এটা একটা সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি, তাই তো? কি করতে হবে আমাকে? হ্যাঁ, কি? এটা জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি। টেস্ট করবে? আরে বললাম তো সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি। সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি মানে কি?
মেডিকেল এমার্জেন্সি আর সার্জিক্যাল এমার্জেন্সির মধ্যে পার্থক্য কি? কি সার্জারি করবে? আরে কি করবে? সার্জারি করতে হবে তো লেম্যানদের কথা। ইউ আর এ মেডিকেল স্টুডেন্ট, স্পেসিফিক্যালি বলো কি করতে হবে। সার্জারি করতে হবে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সার্জারি। ফ্যাসিওটমি, ফাশিয়াল লেয়ারগুলো কি করে? কম্প্রেস করে রাখে, তাই তো? তাহলে আমি যদি ফাশিয়াল লেয়ারটাকে কেটে দিই তাহলে কি হবে? কম্প্রেশনটা রিলিজ হবে, কম্প্রেশন রিলিজ হলে আর ভেসেলস গুলো ইম্পিড হবে না, বোঝা গেছে? আর তার সঙ্গে কি হবে, যেই আমি ফাশিয়াল লেয়ারটাকে ইনসাইজ করছি, ভিতরে যত ইনফ্লামেটরি মানে পাস থাকুক যাই থাকুক সেটা ড্রেন হয়ে যাবে। ড্রেন হয়ে গেলে তো তোমার পেশেন্ট রিলিভড হয়ে যাবে। আর একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ডিফারেন্স বিটুইন সেলুলাইটিস অ্যান্ড এরিসেপেলাস। সি, সেলুলাইটিস কথাটা যেটা বলছে, সেলুলাইটিস মিন্স লাইসিস অফ সেলস, তাই তো? It generally involves deeper dermis and subcutaneous tissue, whereas erysipelas is predominant in the superficial part. These are the two differential diagnoses of necrotizing fasciitis. One is cellulitis, another will be erysipelas. ঠিক আছে? fasciitis মানে ফাশিয়াল লেয়ার, তার উপরে কি আছে? সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, সেখানে হলে সেলুলাইটিস। আর এরিসেপেলাস বলছে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ডার্মিস। যদি সুপারফিশিয়াল ডার্মিস হয় তাহলে কি এরিয়াটা শার্পলি ডিমার্কেটেড হবে, আর যদি সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে হয় তাহলে কি হবে? ডিফিউজ মার্জিন। তুমি যে কোশ্চেনটা করলে, দিজ আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে? আর এখানে দেখো মোস্ট অফ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস দে, যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ওবিসিটি, ইমিউন সাপ্রেশন। In all these situations what happens is the normal body's ability to fight infections get reduced, whereas in some cases like surgical procedure, burns, chronic ulcers or a peripheral vascular disease, they given open access to microorganisms to cause infections, যেমন আলসার থাকতে পারে, peripheral vascular disease. Next, colonization of MRSA. Why is it important? What is MRSA? ওকে বলতে দাও না, তোমাদের যখন জিজ্ঞেস করবো তখন বলবো। কি কি? হ্যাঁ, কি হলো তাতে? এমন একটা ডিজিজের নাম বলো যেখানে মেথিসিলিন ইউজ করা হয় ট্রিটমেন্টের জন্য। তুমি বলে না মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তার মানে মেথিসিলিন ইউজ করতে পারবো না। তাহলে মেথিসিলিনটা কোথায় ইউজ করা হয়? The patient underwent a gallbladder surgery. After the surgery, the patient has fever, increased pain around the surgical wound. Increasing pain means pain is more severe as compared to previous day. Then redness and swelling around the incision wound and purulent discharge. So what do you think this is? You don't have to recall what is happening. কি হয়েছে সেটা বলো, কি মনে হচ্ছে এটা? কি হয়েছে সেটা বলো, তাহলেই তো আনসার বেরিয়ে যাবে। একটু তো চেষ্টা করো। কি বললাম? গলব্লাডার সার্জারি হয়েছে, তারপরে ইনফেকশন হয়েছে, তাই তো? সেটাকে কি বলে? পড়ো। এটা তো কোশ্চেনেই তো বলে দেওয়া হয়েছে সার্জারি হয়েছে, পোস্ট অপারেটিভ ডে 5-এ ইনফেকশন হয়েছে। তাহলে এই কথাটা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে, পোস্ট অপারেটিভ সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন। বলো, পারবে?
পারবে না। নেক্সট, অনেক হেসেছো, অ্যান্সার বলো। পোস্ট অপারেটিভ আর প্রি অপারেটিভ নাকি? কোশ্চেনটা কি জিজ্ঞেস করেছি? সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশনকে কিভাবে ক্লাসিফাই করবে? So there are three types of surgical site infection. First is, suppose only the skin and subcutaneous tissue is affected. That means only the skin incision is affected. Then we call it as superficial SSI. Okay. Now suppose underneath the skin, what we have? Fascia, muscles, deep structure. If those are affected, then we call it as deep surgical site infection. Now, in this case, the patient underwent gallbladder surgery, right? Now, suppose the infection spread from skin to the deep tissue into the abdomen, that is the peritoneum. So, that's an organ and space infection. If that happens, we call it as organ/space SSI. ঠিক আছে? Suppose যদি কোনো particular organ কে affect করে, it may affect the liver, it may affect the stomach, or there may be pus formation in various pockets of the peritoneum. কোথায় কোথায় থাকে পেরিটোনিয়ামের কোন পকেটে পাওয়া যায়? পাউচ অফ ডগলাস। আর গলব্লাডার সার্জারি হলে কোথায় পাওয়া যাবে? পাউচ অফ ডগলাসে? গলব্লাডার সার্জারি পরে কোথায় পাওয়া যাবে? পাউচ অফ ডগলাসে? দেখো অবস্থা, 1 বছরও পার হয়নি। না, বলো। হবে আন্দাজে? আর আর তুমি আরো বললে কিভাবে? একমাত্র কন্ডিশন যেখানে অ্যানারোবরা থাকে সেইখানে যদি সার্জারি হয়ে থাকে। অ্যানারোব কোথায় থাকে? গাটে, বডির ভিতরে। তাহলে একমাত্র যদি কি হয়, গাট রিসেকশন সার্জারি হয়, তারপরে অ্যানারোবিক ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আদারওয়াইজ অ্যানারোবিক কেন হবে? আমি তো প্রপার স্কিন অ্যাসেপসিস করছি, এগুলো সব করছি। তাহলে হোয়াট আর দ্য অর্গানিজমস? ফার্স্ট পয়েন্ট ওয়াজ রাইট, organisms which are present on the patient's and surgeon's skin. যার জন্য সার্জনদেরকে কি করতে হয়? ওটাকে কি বলে? What type of hand hygiene is that? But সার্জিক্যাল স্ক্রাবিং কেন করতে হয়? যাতে হাতের কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে না যায়। So those organisms should include Staphylococcus, both aureus and tuberculosis negative, Streptococcus. Then comes Enterobacterales.
Enterobacterals are present within the gut, so more commonly associated with abdominal surgeries. Pseudomonas present in the hospital environment. Enterococci, it's a gram-positive cocci present in the gut. নামেই আছে enterococci. তারপরে আসছে anaerobes and candida. That's the fungus. ঠিক আছে? So you should always keep your suspicion in this order. So most commonly it's Staphylococcus. More dangerous is the audius, তারপর হচ্ছে cons. Then Streptococcus, then Enterobacteriaceae. Pseudomonas, then Enterococci যেটা পেশেন্টের কাটে। ঠিক আছে? ওকে। আসে কোত্থেকে? আর এনভায়রনমেন্ট থেকে। আর সেও তো এনভায়রনমেন্টের পার্ট। দেখো এটাকে যেমন বলবে গুছিয়ে বলবে, একটা হচ্ছে এন্ডোজিনাস সোর্স আর একটা হচ্ছে এক্সোজিনাস সোর্স। এন্ডোজিনাস মিনস পেশেন্টস ওন বডি। So what are the endogenous sources? Patient's own skin flora or the part যেখানে সার্জারি করা হয়েছে, maybe GI, maybe respiratory, maybe any other cell. ঠিক আছে? Exogenous healthcare worker, not only doctors, the nursing staff, the other people who are taking care of the patient, even after surgery. Then environment, both surgical environment and post-operative environment. তোমার ওটি খুব ভালো সার্জারি হয়েছে, কিন্তু পোস্ট অপে যদি পেশেন্টের ভালো কেয়ার না হয় তাহলে হসপিটালে একবার ইনফেকশনস হতে পারে, সেটা যাবে এক্সোজেনাস। দেন ইনস্ট্রুমেন্টস, কন্টামিনেটেড ইকুইপমেন্টস, ড্রেসিংস অ্যান্ড আদার এনভায়রনমেন্টাল সোর্সেস ইনক্লুডিং ওয়াটার। ঠিক আছে? মোস্ট অফ দ্য HIs যেমন Pseudomonas is transmitted by water. So these all will come under exogenous sources. Pathogenesis বলতে পারবে? প্যাথোজেনেসিস মানে তুমি যেটা হয়েছে তুমি সেটা গুছিয়ে বলো কিভাবে হলো। হুম, ইনফ্লামেশন, আগে ইনফ্লামেশন হবে তারপরে হবে তোমার পাস ফর্মেশন। তাহলে দেখো মাইক্রোবিয়াল কন্টামিনেশন অফ দ্য সার্জিক্যাল ওন্ড, তারপর ব্যাকটেরিয়াল অ্যাডারেন্স, মাল্টিপ্লিকেশন, ইভেশন অফ হোস্ট ডিফেন্সেস, লোকাল ইনফ্লামেশন, টিস্যু ইনজুরি, পাস ফর্মেশন, দেন পাস ফর্ম হলে আমরা ওটাকে ডায়াগনোস করছি অ্যাজ এ সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন। ঠিক আছে? নাও পোস্ট অপারেটিভলি কোন পেশেন্টের ইনফেকশনের চান্স বেশি হবে? যদি মাইক্রোবিয়াল লোড খুব হাই থাকে। ঠিক আছে? এবার এটা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধরো আমাকে যদি গাট রিসেকশন সার্জারি করতে হয়, মানে পার্ট অফ ইন্টেস্টিন কেটে বাদ দিয়ে আবার রিসেক্ট করতে হবে। সো whenever we are cutting the intestine, the peritoneum will get exposed to lot of bacteria present within the gut. So one way what we can do is we can give some antimicrobial agent into the intestine prior to the surgery. It will reduce the number of bacteria. So during surgery, the overall contamination can be reduced. This is called as high microbial load. Next, tissue trauma. Tissue trauma common হবে। The tissue trauma has got two parts. The first part is avascularity, মানে রিসেট করে রেখে দিলাম, ভেসেলস নেই, ভেসেলস না থাকলে ব্লাড যাবে না, ব্লাড না গেলে অক্সিজেন পাবে না, টিস্যু ড্যামেজ হবে। আর একটা হয় ক্রাশ ইঞ্জুরি, মোর কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যেখানে ক্রাশ ইঞ্জুরি হয়েছে। ফরেন বডিজ, again any sort of foreign body, whether surgically placed or by traumatic. Poor tissue perfusion in any cause. ঠিক আছে? হয়তো পেশেন্টের একটা রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ আছে, আমি সেটাকে কেয়ার না করে যদি সার্জারি করি তাহলে কি হবে? যতই আমি ভাস্কুলারিটি মেনটেন করি, সোর্স থেকে তো অক্সিজেন কম আসছে, তাহলে রিডিউস টিস্যু পারফোরেশন, হেমাটোমা, necrotic tissue, impaired host immunity. If these are present, chances are the patient may get more and more surgical site infections.
সিক্স সিন্ড্রোম, সেপসিস হলে সার্জারি করবে? আগে তো সেপসিসটা ট্রিট করবে, তারপর তো সার্জারি করবে। ওই যে আগেরটা, কোন কোন পেশেন্টরা মোর প্রিডিসপোজ ফর ইনফেকশন? ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, অ্যাডভান্সড এজ, malnutrition, immune suppression, smokers, because smoking causes immune suppression and delayed wound healing. Then poorly controlled comorbidities, other systemic infections, সেগুলো থাকলে we have to be very careful. সার্জিক্যাল ফ্যাক্টরস কি কি? ওগুলো তো গেলো পেশেন্ট ফ্যাক্টরস। স্কিন বাঁধা, ওটাকে বলা হয় হেয়ার রিমুভাল। There are many methods of hair removal. One is shaving. The shaving is not recommended. এখন যেটা বলা হয় হেয়ার ক্লিপার দিয়ে হেয়ারটাকে ক্লিপ করা, because whenever suppose a patient is undergoing surgery in the abdomen, the patient has hair on the abdomen, if we try to shave, what will happen? Shaving এর সময় কি হয়, হেয়ার ফলিকল আর স্কিনের কাছে মাইনর মাইক্রো অ্যাব্রেশনস এন্ড কাটস থাকে, so those areas become the nidus for future infections. But if we use a hair trimmer, we are removing the hair, but it does not damage the skin. ঠিক আছে? And why hair removal is important? Exactly. ভাবো স্কিনে ইনসিশন দিয়েছি, আমি রিপেয়ার দিলাম, তার মাঝে যদি দু তিনটে হেয়ার ভিতরে ঢুকে যায়, তাহলে একটা ট্র্যাক তৈরি হয়ে যাবে, আরো বেশি ইনফেকশন হবে। So one is very important, এগুলো factor. First is prolonged duration of surgery. If the patient is anesthetized, that means perfusion will be low, chances of infections will be even higher. Emergency surgery. Why emergency surgery? Because obviously anything done in haste, surgical asepsis may not be done completely. Traumatic surgery, মানে road traffic accident হয়েছে, wound contaminated, then যেটাকে বলছে contaminated বা dirty surgery. inadequate aseptic techniques, তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট যদি প্রপার স্টেরাইল না হয়, তোমার এনভায়রনমেন্ট যদি প্রপার স্টেরাইল না হয়, পুয়ার টিস্যু হ্যান্ডলিং, ওই যে বললাম অর্গান রিমুভ করছে, দেখেছো তো নিশ্চয়, অনেক ফরসেপস ইউজ করা হয়, অনেক রিফ্র্যাক্টর ইউজ করা হয়, সেগুলো খুব কেয়ারফুলি ইউজ করতে হয়, ক্রাশ ইঞ্জুরি যাতে টিস্যু না হয়। দেন প্রেজেন্স অফ ডেড স্পেস, হেমাটোমা, রেজিডুয়াল ব্লাড, সেগুলো যদি থেকে যায়, ফরেন বডি যদি থাকে, দিস শুড অল বি রিমুভড। ঠিক আছে? একটা খুব কমনলি জিনিস শুনে থাকবে যে সার্জারি হয়েছে, পেটে গজ পিস রয়ে গেছে, তারপর পেশেন্ট সেপসিস হয়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ remnant foreign body. Now coming back to this case, তাহলে এই পেশেন্টের কি হলো, গল ব্লাডার সার্জারি হয়েছে, এবার কি করবে? ইউ নিড টু নো কোন মাইক্রোঅর্গানিজমে করেছে, তাহলে কি স্যাম্পল পাঠাবে? ব্লাড। আর কিভাবে কালেক্ট করবে? তুমি তো নার্সকে বলবে না কালেক্ট করার জন্য। পেরিটোনিয়া, পাউচ, তোমার তো ইনফেকশন স্কিনে হয়েছে, কি নেবে? সোয়াব নেবে? শিওর? Whenever possible, deep wound aspirate or tissue is preferred over swab. Swab is never preferred. কেন? সোয়াব হলে কি হবে? স্কিনের অর্গানিজম আসবে। ঠিক আছে? তাহলে কি করতে হবে, যে উজিংটা হচ্ছে সেটাকে আগে রিমুভ করতে হবে। ঠিক আছে? উইদাউট এনি ডিসইনফেক্টিং, মানে স্টেরাইল ওয়াটার দিয়ে রিমুভ করতে হবে। তারপরে যদি কিছু উজ করে, মেবি সেরাস, মেবি পাস, সেটাকে পাঠাতে হবে। বোঝা গেছে? সোয়াব নয়। Most important, before starting antibiotic therapy is possible, aseptic technique appropriate depth থেকে নিতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তখন কি করতে হবে, আমরা দেখেছি তো রিপেয়ার দেওয়ার সময় স্টিচ দেয়, যদি প্রয়োজন হয় সেটাকে কাটতে হবে যাতে সেকেন্ডারি
সুচারিং করা যেতে পারে, সেটাও করতে হতে পারে। ওকে, so the investigation that has to be done is first is direct examination. Direct examination আমরা কি দেখবো, জেনারেলি গ্রাম স্ট্যান্ড করে দেবো কোন ব্যাকটেরিয়াতে আছে, based on that the morphology, then culture for identification, and then susceptibility testing, which will direct us to the proper antibiotic. আচ্ছা, এইটা বলতে পারবে, কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? সার্জারি করার সময় ইনসিশন দিয়েছে, দ্যাটস আ উন্ড ইটসেলফ, তাহলে উন্ড হিলিং হবে, তাহলে সাইন্স অফ ইনফ্লামেশন থাকবে। আর একটা হতে পারে সেই সেম উন্ডে ইনফেকশন হয়েছে, তাহলে ইনফ্লামেশন আর ইনফেকশনের মধ্যে কি করে পার্থক্য করবো? হ্যাঁ, ক্লিনিক্যালি কি করে করবো? ক্লিনিক্যালি তুমি তোমার সাসপিশন হলে তারপরে তো তুমি স্যাম্পল পাঠাবে না, সাসপিশন না হলে পাঠাবে না। তাহলে দেখো, সার্জিক্যাল ইনসিশনে কি হবে, দ্য পেন উইল বি হায়েস্ট ইমিডিয়েট পোস্ট অপারেটিভ, তারপর আস্তে আস্তে কি হবে, যত ইনফ্লামেশন বাড়বে উন্ড হিলিং হবে, পেন উইল আস্তে আস্তে কি হবে, কমে যাবে। বাট যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায় তখন কি হবে, পেনটা সাডেনলি ইনক্রিজ করবে, তাহলে পেশেন্টের কাছে কি হিস্ট্রি নিতে হবে, ব্যথা কম ছিল হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করবে, that would give you the suspicion that the skin might get infected. Similarly, the redness and the swelling post operatively maximum থাকবে, তারপর আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। সাডেনলি যদি এটা বাড়তে থাকে তার মানে কি, ইনফেকশন হচ্ছে। ডিসচার্জ মেবি সেরাস, মেবি পুরুলেন্ট ডিসচার্জ, আর তার সঙ্গে সিস্টেমিক সায়েন্সের মধ্যে ফিভার আসতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে পেশেন্টকে গিয়ে কি করবে, পেশেন্টে ফার্স্টে দেখবে সিস্টেমিক সায়েন্স আছে কিনা, ফিভার, সায়েন্স অফ টক্সিসিটি আছে কিনা। লোকাল এক্সামিনেশনে কি দেখতে হবে, এরিথ্রেমাটাস মানে রেডনেস আর সোয়েলিং হঠাৎ করে বেড়েছে কিনা, আর তার সঙ্গে হচ্ছে পেন আগে যা ছিল তার চেয়ে বাড়ছে কিনা, ঠিক আছে, বা হয়তো কমার কথা কমছে না। These are the indications that the patient will give to you, which may indicate towards a post-operative surgical site infection. সেটা খুব সিম্পল কেস। বাবা, তোমার বাড়িতে বন্ধু আছে, বাড়িতে কুকুর আছে, হ্যাঁ, ফোন করে বললো কুকুর কামড়ে দিয়েছে, গিয়ে দেখলে হাতে কুকুরের দুটো ক্যানাইনের দাগ আছে, অ্যাবসেসও মনে নেই, কিছু হচ্ছে না, কিন্তু হালকা ফিভার আছে, কি ডায়াগনোসিস কি দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিচ্ছু নেই, 18 ঘন্টা আগে মানে কালকে কামড়েছে, জাস্ট হালকা মাইল্ড ফিভার আছে, কি ডায়াগনোসিস দেবে? কুকুর কামড়ালেই রেবিস? These are bite wounds, তাহলে in this case this is a dog bite wound with development of secondary bacterial infection or cellulitis. কেন হাতে কি হয়েছে, বলছে হ্যান্ড ইজ swollen and tender with mild fever, তার মানে ভিতরে ইনফেকশন হচ্ছে, তাহলে সেলুলাইটিস, তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস হবে দিস ইজ আ ডগ বাইট wound with secondary bacterial cellulitis. সিম্পল, ঘাটার কিছু নেই, প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল wound ইনফেকশন। স্কিন অ্যাব্রেশন তো তুমি সাইকেল থেকে পড়ে গেল, স্কিন অ্যাব্রেশন না, ফুটবল খেলতে গেলে হাঁটু ছড়ে গেল, সেটাও তো অ্যাব্রেশন, তখন কি বলা হয়, ডেটল লাগিয়ে ছেড়ে দে, ঠিক হয়ে যাবে। যে কোনো অ্যানিমাল বাইট, প্রবলেমটা কি বাইট উন্ডের সঙ্গে? টু ইম্পর্টেন্ট রিজন, ফার্স্ট ইজ পাংচার, কোনো অ্যানিমাল বাইট হলে কি হবে, টিথটা বসাচ্ছে, তাহলে পাংচার করে ডিপ ইমপ্রেগনেশন হচ্ছে, ওটা অ্যাব্রেশন না। অ্যাব্রেশন মানে কি, সুপারফিশিয়াল লেয়ার্স অফ স্কিনটা সরে যাচ্ছে, দিস আর পাংচার wounds ফার্স্ট। সেকেন্ড পার্ট, all animals have some sort of microorganisms in their mouth, those organisms are directly inoculated into the deep tissue,
This is the reason why these are so dangerous. তাহলে কি কি হচ্ছে? Teeth penetrate the skin and inoculate the bacteria. Oral cavities contains diverse microorganisms. সব অ্যানিমালের মুখে কোনো কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম আছে, ঠিক আছে? নেক্সট, অ্যানিমালস স্পেশালি দ্য কার্নিভোরাস অ্যানিমালস ওয়েন দে বাইট, তখন কি হয়? একটা প্রেশার ইনজুরি হয়। ও তো কামড়ে ধরে থাকে, তার মানে কি একটা ক্রাশ ইনজুরি হচ্ছে। তাহলে লোকাল টিস্যু কি হবে? প্রেশারে ক্রাশ হয়ে যাবে। সো ক্রাশ টিস্যুগুলো কি হবে? ডেড অ্যান্ড নেক্রোটিক হয়ে যাবে। তাহলে ইনফেকশনের স্প্রেড হওয়ার চান্স খুব বেশি হয়, ঠিক আছে? আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে, মোস্ট কমনলি রিপোর্টেড বাইটস কোথায় হয়? হ্যান্ডে আর ফিট। যদি অ্যানাটমি মনে থাকে তাহলে দেখবে হ্যান্ড আর ফিটের অ্যানাটমি কিন্তু অনেক বেশি কমপ্লেক্স, তাই তো? There are many bones, many segments, many spaces. Each and every space is a potential site for swelling, inflammation বাড়ার চান্স আছে, ঠিক আছে? So this is the reason why these bite wounds are very dangerous. হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তোমার হাতে যদি কামড়ে দিচ্ছে, হয়তো দেখা গেল বাইট উন্ডে ক্যানাইন পাংচার এখানে, কিন্তু ওর পিছনের দাঁতে এখানটা ক্রাশ করে দিয়েছে, তাহলে তোমার এখানে টিস্যুটা কি হবে? ক্রাশ উন্ডেড ডিভাইটালাইজ হয়ে যাবে। তো সেখানে আবার মানে ইন ফিউচার অ্যানারোবিক ইনফেকশনের চান্স বেশি। নাও, হোয়াট আর দ্য মেজর ক্যাটাগরিজ অফ বাইট উন্ড বলতে পারবে? ওটা তো কি রকম হয়েছে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাইট উন্ড যেটা আমরা ক্লাসিফাই করি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট কমন কি আছে? ডগস অ্যান্ড ক্যাটস, but you have to separate because dog bites and cat bites are different because of the microorganisms which are present in the mouth. Then human bites are very common, বলতে পারবে? হুম, হ্যাঁ, একটা মানুষ আরেকজনকে কামড়ে দিয়েছে। কারা কামড়ায়? শুধু বাচ্চারা? অনেকেই কামড়ে দিতে পারে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেসে কামড়াকামড়ি করেছে, মারামারি, ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট, ঠিক আছে? দেন আদার অ্যানিমাল বাইটস, বাকি অন্য যে কোনো অ্যানিমালে যদি বাইট হয়, that has to be mentioned in your notes. Why? Because that is not commonly associated, ঠিক আছে? It may include a wolf bite, it may include a fox bite, ঠিক আছে? So other than dog, cat and human, any other bite যদি হয় সেটাকে আলাদা করে মেনশন করতে হবে, ঠিক আছে? Including one very important, that is snake bite. নর্মালি আমরা কি ভাবি স্নেক বাইট মানে এনভেনোমেশন, বাট নন ভেনোমাস স্নেক বাইটও হয়। তো তাদের কি উন্ড আমাকে কেয়ার করতে হবে না? অবভিয়াসলি আমাদের উন্ড কেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, নাও কামিং টু ডগ বাইট, মোস্ট কমন অর্গানিজমস পারবে? পড়েছো? ঠিক আছে, পড়ে নাও। অবভিয়াসলি এনি বাইট উন্ড ইনফেকশন, মোস্ট প্রবলি ইটস আ পলিমাইক্রোবিয়াল, ঠিক আছে? নাও এবার পড়ে দেখো, প্রথম হচ্ছে পাস্তুরেলা স্পিসিস, পরেরটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে, ক্যাপনোসাইটোফ্যাজা ক্যানিমোরসাস। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নামটা মনে রাখো। ক্যাপনো মিনস সামথিং দ্যাট লাভস কার্বন ডাইঅক্সাইড, মানে অ্যানারোব নয়, বাট লো অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনে গ্রো করতে পারে। নেক্সট, সাইটোফ্যাজা, ফ্যাজা মিনস কি? খেয়ে নেওয়া, সাইটো মিনস সেল, সামথিং দ্যাট ইটস আপ সেলস, অ্যান্ড ক্যানিমোরসাস, ক্যানি মিনস Canimorphous means something that eat carne. Carne means meat বা muscle. So this bacteria basically destroys muscles and leads to cell lysis. ঠিক আছে? ওই জন্য এটাকে এইভাবে নাম দেওয়া হয়। একটু অড মনে হচ্ছে, বাট প্লিজ রিমেম্বার দিস টু অর্গানিজম, পাস্তুরেলা স্পিসিস অ্যান্ড ক্যাপনোসাইটোফ্যাজা ক্যানিমোরসাস। Other than that, other organisms are commonly staph, strepto, gram-negative and anaerobic bacteria. Now among these, Pasteurella maltosida is the most important, both in case of cats and dog bites.
ঠিক আছে? দিস লিডস টু সেপসিস, একটা সিঙ্গেল বাইট থেকে সেপসিস হওয়ার হাই চান্স। আর এইটা যেটা বললাম ক্যাপনোসাইটোফ্যাজা ক্যানিমোরসাস, দিস ইজ আ জোনাটিক প্যাথোজেন, ইট স্প্রেডস র্যাপিডলি। শুধু সেপসিস করবে না, লোকাল এরিয়াতে টিস্যু ডিস্ট্রাকশন, and it becomes uncontrollable in patients who do not have spleen, asplenia, functional by anatomical, alcohol disease or immune compromise, even diabetes, এই সব পেশেন্টদের মধ্যে সিভিয়ার ইনফেকশন। ঠিক আছে? কেন এই কেসটা দিয়েছি? টু মেক ইউ রিয়েলাইজ ডগ বাইটস হলে আমরা রেবিস মাথায় রাখি, বাট কিপ ইন মাইন্ড সিম্পল ভ্যাকসিনেটেড ডগ যদি বাইট করে, that can also be very very severe. ঠিক আছে? সো নেভার টেক ইট ফর গ্রান্টেড কি তুমি কারো বাড়ি গেলে তাদের বাড়িতে পোষা কুকুর আছে, সে বললো মাই ডগ ইজ ভ্যাকসিনেটেড, কামড়ে দিচ্ছে তো কি হয়েছে? ডোন্ট থিঙ্ক লাইক, ঠিক আছে? রেবিস প্রোফাইল্যাক্সিস ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য বাইট উন্ড ইজ ডিফারেন্ট। ঠিক আছে? স্পেসিমেন কি নেবে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে? ব্লাড তো পড়ে যদি সেপসিস হয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইজ দ্য ডিপ উন্ড অ্যান্ড অ্যাসপিরেট, যেখানে সোয়েলিং হচ্ছে অ্যাসপিরেটটা নেই। ঠিক আছে? এবার ধরো সেম কেস, বলছে মানুষে কামড়ে দিচ্ছে, তাও তুমি এমার্জেন্সিতে বসে আছো, একজন মা নিয়ে এসছে, দুই ভাই বোন মিলে ঘরে মারামারি করছিল, একজন অপরকে কামড়ে দিয়েছে। So these are the organisms. Other than the common organisms like staph, strepto, anaerobe, most important organism is that is present within the mouth of human beings is called as Echinella corona. ঠিক আছে? যেটা বললাম সেটা ডগ বাইটে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্যাপনোসাইটোফ্যাজা অ্যান্ড পাস্তুরেল। ইন কেস অফ ক্যাট বাইট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ পাস্তুরেল, অ্যান্ড হিউম্যান বাইটসে ইকেনেলা কোরোনিস। এইটা বলার পারপাস হচ্ছে whenever you are prescribing antibiotics to these patients, you have to keep in mind those antibiotics must cover these organisms. ঠিক আছে? Thankfully, all these organisms are generally beta-lactam drugs, especially penicillin group of drugs, are highly effective. ঠিক আছে? So whenever যদি দেখো, always prescribe penicillin group of drugs. Now, এটা গেল অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি, সে তো পড়ে। বাইট উন্ডটাকে কিভাবে ম্যানেজ করবে, আর তার সঙ্গে কি দেবে, কি, বাট never use any irritant substance. soap and running water. ঠিক আছে? তাহলে কি করবে? প্রথমে যে থরো উন্ড অ্যাসেসমেন্ট, আগে দেখতে হবে উন্ডটা কোথায় কি হয়েছে, ক্রাশ ইনজুরি। তোমরা দুজনে জিজ্ঞেস করলে তো বলতে পারছো না, যখন পড়াচ্ছি হেসে গিরি ঘুরিয়ে পড়ছে করে হেসে। ওটা পাশে রেখে একটু পড়ায় মন দাও না। ওটা নিয়ে কি হবে? ইনফরমেশন তো এই ট্যাবলেটেই থাকবে। ট্যাবলেট নিয়ে পরীক্ষায় বসবে, আর তোমাদের তো আর কিছু বলাই যাবে না, যাই জিজ্ঞেস করো মাথা নেড়ে বসে যাবে। কোনো ইনপুটও নেই, কোনো আউটপুটও নেই। নেক্সট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিমুভাল অফ এনি ফরেন ম্যাটেরিয়াল ইফ ইট ইজ প্রেজেন্ট। ঠিক আছে? মোস্ট অফ দ্য টাইম এই বাইট উন্ড হলে মাউথে অনেক কিছু থাকতে পারে, ঠিক আছে, সেগুলো বার করতে হবে। অ্যান্ড ডিব্রাইভমেন্ট অফ ডিভাইটালাইজ টিস্যু। ডিব্রাইভমেন্ট মানে
ধরো অনেক সময় দেখবে স্পেশালি ডগ বাইটে স্কিন বা মাসেল লেয়ার কেটে বার করে নিয়েছে, জাস্ট ঝুলছে। It is not advisable to preserve those tissues because those are mainly devitalized tissues, and never try to suture them up. ঠিক আছে, ডিভাইটালাইজ যদি মনে হয়, never try to suture them. Collect the sample as appropriate, and then very important, last দুটো, first is tetanus prevention and rabies prevention. আর বলো tetanus prevention কি করবে? ফার্স্টে ভ্যাকসিন দিয়ে দেবে। আমি জিজ্ঞেস করছি টিটানাসের প্রোফাইল্যাক্সিস কিভাবে? এই যে মিস্টার ট্যাবলেট, বলো টিটানাসের প্রোফাইল্যাক্সিস। জানি আপনি অন্য জগতে ছিলেন, আপনাকে বলে দিচ্ছি কেসটা হচ্ছে একটা ডগ বাইটের কেস এসছে। এবার প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। টিটানাসের প্রোফাইল্যাক্সিস কি করে করবেন আর রেবিসের প্রোফাইল্যাক্সিস কি করে করবেন? হুম, পড়া হয়নি? দেখে নিন আপনার ট্যাবলেটে কি আছে, দেখুন। So for moving ahead with the tetanus prophylaxis, first you have to inquire whether the patient has been vaccinated for tetanus vaccine in the last 10 years. That should be a documented history. If the patient states that he has been vaccinated but they is more than 10 years, then you can only give the vaccine. If there is undocumented, there is no documentation of tetanus vaccination, you have to give tetanus immunoglobulin. ঠিক আছে, যদি কোনো ডকুমেন্টেড এভিডেন্স না থাকে। ডকুমেন্টেড এভিডেন্স থাকে সিভিয়ার বাইট মোর দ্যান 5 ইয়ার্স হয়ে গেছে, ইউ ক্যান গিভ দ্য রিভ্যাকসিনেশন। হ্যাঁ, তুমি এমার্জেন্সিতে বসে কি করে টাইটার মেজার করতে? যদি ফ্যাসিলিটি থাকে, ইউ ক্যান সেন্ড দ্য ব্লাড, measure the titer, and then follow up with immunotherapy. Similarly, for rabies prophylaxis, obviously we have to inquire whether the patient has taken any rabies prophylaxis previously or not. যদি নেওয়া থাকে তাহলে সেরকম ভাবে দিতে হবে। বলো পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস রেবিসের। wound ম্যানেজমেন্ট হয়ে গেছে, কাকে ভ্যাকসিন দেবে, কাকে ইমিউনোগ্লোবুলিন দেবে, ভ্যাকসিন দিলে কোন রেজিমেন্ট দেবে, কতদিন দেবে, বুঝতে পেরেছি কি হয়েছে? বার্ন পেশেন্ট অন দ্য 5th ডে, পেশেন্টের ফিভার আছে, ব্লাডে ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বেড়েছে, উন্ডের অ্যাপিয়ারেন্স কালার চেঞ্জ হয়েছে, রেডনেস বেড়েছে, ডিসচার্জ হয়েছে। কি মনে হচ্ছে এটা? আরে এটা বার্ন উন্ড ইনফেকশন, এত ইয়ে করার কি আছে? বার্ন উন্ড ইনফেকশন। Now why burn wounds are susceptible to infection? Base. Most importantly, there is a breach of integrity of the skin. Or not only there is a breach, but also কি হচ্ছে, উপরের সেলস গুলো কি হয়, টিস্যুটা তো ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়, ভাস্কুলারিটি কমে যায়, and it becomes a ideal 9 years for growth of microorganisms, easily grow করতে পারে। So not only there is a breach of skin but also necrotic layer। তাহলে এই পয়েন্ট গুলো দেখো, ফার্স্টে কি বলছে, the skin is destroyed মানে ইন্টিগ্রিটি ব্রিচ হয়েছে, নেক্রোটিক টিস্যু provides a favorable environment for growth of microorganisms। তারপরে কি বলছে, local blood supply is also disrupted because of the burn injury, host immune responses are also altered। ঠিক আছে, এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে বার্ন ইঞ্জুরি যখন হয় প্রচুর টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়, তো প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন রিলিজ হয়। এবার হাই লেভেলস অফ সাইটোকাইনস লিড টু সাপ্রেশন অফ ইমিউনিটি। আর যদি ইমিউনিটি সাপ্রেশন হয়ে যায় তখন কি ভেরিয়াস ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস থাকে,
This is the reason why burn patient may succumb to any kind of infection, not only skin infection, but also other infections. Okay. Then prolonged hospitalization, hospital acquired infection হওয়ার চান্স বেশি, and obviously infection prevent করার জন্য আমরা কি দিই? Broad spectrum antibiotics. This may lead to selection of antibiotic resistant organisms. তাহলে pathogenesis is first loss of skin barrier and on the devitalized tissues, and in presence of impaired host defenses, microorganisms will colonize and cause infection. So these are the important steps. Now why this is important, especially in case of burn wounds? Look over here. In the first stage, immediately after the burn injury, microorganism will colonize the burn area. This is called colonization. Patiented baki ja sign symptoms থাকবে, that will be relative to the burn injury itself, not due to infection. ঠিক আছে? At this stage, if we take a swab from the burn wound and do a culture, we can find various organisms, but those do not reflect infection. If those organisms persist on the wound, then comes the stage of local wound infection. In this stage, what will happen? There will be increasing redness around the burn wound and increasing pain. That means there is local inflammatory reaction. This is the stage of local wound infection. Then the patient will start to complain of severe pain on the burn area, because now the infection is spreading deeper. This is called as invasive wound infection. And finally, from this, the microorganism may enter into the systemic circulation and the patient may end up in sepsis. So these are the 4 stages. So a patient who have got burn injury may present at any of these stages. Based on the clinical sign symptoms, we have to decipher the stage, because in case of sepsis, blood culture becomes very important. In other stages, the blood culture will give you a negative result. Okay. This is the same thing that I have already told you. Now, organisms commonly associated with the burn wound infections are these organisms most commonly among, এবার যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবে এইভাবে লিখবে, একটা একটা করে ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখবে না, ঠিক আছে? Among the gram positive, most commonly we have Staphylococcus aureus and cons, Streptococcus, Enterococci, common pathogen গুলো সেগুলো। গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে কোনগুলো? গাটে যেগুলো থাকে এন্ট্রোব্যাক্টেরিয়ালস, হসপিটালে কোনগুলো থাকে? সিউডোমোনাস, অ্যাসিনোটোব্যাক্টের, ঠিক আছে? হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট থেকে আসে। আর তার সঙ্গে কিছু ফাঙ্গাস, মোস্ট কমন ফাঙ্গাস ইজ ক্যান্ডিডা, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট এই 3টে যেন বলতে পারো। নাও সাপোজ ইন দিস কেস পেশেন্ট কি বলছে, উন্ডের চারিপাশে রেডনেস বেড়েছে, সোয়েলিং বেড়েছে, সিক্রিশন বেরোচ্ছে, হাউ উইল ইউ কালেক্ট সাম? কিন্তু আমি প্রথমেই বললাম সোয়াব উইল রিফ্লেক্ট কোলোনাইজেশন, তাই তো? সে তো নন ইনফেক্টেড উন্ড থেকে যদি আমি সোয়াব নিই, কোনো না কোনো ব্যাকটেরিয়া তো পাবোই, তাহলে কি স্যাম্পল লাগবে? Exactly. The most important is the best sample would be tissue itself, ঠিক আছে? Because the microorganism has penetrated through the tissue and then invading deep. So the best sample would be to take a tissue sample. But many a times it is not possible. So what we can do, we can take the aspirated fluid, যে সিক্রিশনটা বেরোচ্ছে সেই সিক্রিশনটা, or যদি ওটা পুরুলেন্ট থাকে সে পাস্ট। But swab is not recommended because whatever you will do, you will get the colonizing bacteria only, ঠিক আছে? পেশেন্টের ওন গার্ড থাকে, হ্যাঁ, হ্যান্ড, পেশেন্টস ওন হ্যান্ড, বোঝা গেছে? ওই জন্য যখন বললাম কি এন্ডোজেনাস এক্সোজেনাস বললাম তো, তাহলে গার্ড থেকে কোনগুলো আছে? এন্ট্রোব্যাকটেরিয়ালস আর এন্ট্রোকক্কাল। আর স্কিন থেকে কোনগুলো আছে? স্ট্যাফ।
তাহলে এগুলো সব পেশেন্টের ওন হ্যান্ড থেকে আসে। সেই জন্য পেশেন্টের ওন হাইজিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য হসপিটাল সেটিং, ঠিক আছে, স্পেশালি রিলেটেড উইথ urination and defecation. Now, some of the risk factors include the surface area of the burn. যত বেশি লার্জ সারফেস এরিয়া হবে তত চান্সেস অফ ইনফেকশন বাড়বে। দেন ফুল থিকনেস অর ডিপ বার্ন। ফুল থিকনেস মানে বার্নের ক্লাসিফিকেশন পড়েছো? না। ফুল থিকনেস মানে ফুল স্কিনের থিকনেস, অ্যান্ড ডিপ বার্ন মিনস স্কিনের পরে ডিপ টিস্যুতে যখন ঢুকে যাচ্ছে সেটা বলে যে ডিপ বার্ন। তার সঙ্গে আছে প্রলং হসপিটালাইজেশন, ডিলেড wound healing, necrotic tissue, immune dysfunction. Please read the classification of wound infections. Sorry, burn wounds, types of burn wound. Next, কোশ্চেনই তো বলে দিয়েছে ডায়াবেটিক কি। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা, জোরে বল। সে তো হলো ডায়াবেটিস মেলাইটিস, কেসটা কিসের, সেটাকে কি বলে? ডায়াবেটিক আলসার বলেই তো দেওয়া রয়েছে। So this is a case of diabetic ulcer. So this is a case of, পুরোটা পড়ো। আলসার উইথ ইনফেকশন, এই তো কোশ্চেনে তো বলা হয়েছে, কি বলা হয়েছে? আলসার আছে, তার সঙ্গে কি ফিভার আছে, সিস্টেমিক সাইন সিমটমস আছে, বলা আছে তো। সেগুলো কখন হয়? ইনফেকশন হলে তখনই হবে। হোয়াট ইজ আ ডায়াবেটিক ফুট আলসার? বোঝা গেছে? পড়তে হবে, শুধু মাথা নাড়লে হবে না। এটা তো পারবে না, বলে দিচ্ছে দেখো। Problem with diabetic foot ulcer is, first is, normally what you will be thinking, diabetes means there is impaired glucose regulation. So what this leads to is something called as peripheral neuropathy. High concentration of blood glucose leads to neuropathy. This neuropathy, when it affects the limbs, is called as peripheral neuropathy. Because of this peripheral neuropathy, the patient stops feeling the nociceptive reception. Nociceptive মানে যেগুলো হচ্ছে পেন রিসেপ্ট, সেগুলো আর ফিল করা, ঠিক আছে? Suppose when we are walking, suppose we are walking on the barefoot, there is a small stone chips on the floor. If we walk over it, what will happen? ওটা পায়ে লাগবে, পেন সেন্সেশন হবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি করবে? পাটা তুলে নাও। But in diabetic patient, because of the peripheral neuropathy, they do not feel the pain. So they will walk on these things, they will cause small injury in the foot. Furthermore, because of the impaired glucose control, there is decreased wound healing. And because of the decreased wound healing, the small injury that happens in the foot will never resolve. তাহলে বোনটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে, ছোট হতে তো বড় হতে হতে আলটিমেটলি আলসার। এবারে আলসার একবার সেট ইন করে গেলে সেখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে? বিকজ দ্য পেশেন্ট ইজ ইম্পেয়ার্ড wound healing, আলসার হিল করবে না, বারে বারে ইনফেক্টেড হবে। আর তার সঙ্গে বিকজ দ্য পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক মানে কি, বডিতে গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বেশি, তাহলে মাইক্রো অর্গানিজমস উইল ইজিলি গেট দ্য গ্লুকোজ, ইজিলি মাল্টিপ্লাই করবে, যত বেশি মাল্টিপ্লাই করবে তত সিভিয়ার ইনফেকশন হবে, অ্যান্ড ইট বিকামস আ ভিশিয়াস প্রসেস, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ ভেরি প্রবলেম্যাটিক situation, especially in India, because India is home to the largest number of diabetics in the world. So these are the risk factors যেগুলো আমি বললাম। Duration of diabetes, why? As the duration of diabetes prolongs, this neuropathy sets in.
poor glycemic control, poor wound healing, peripheral neuropathy, and also remember there is peripheral arterial disease. Arterial disease means because of the hyperglycemia, the artery no longer become patent. Vascularity decreases. Vascularity যদি ডিক্রিজ করে তাহলে কি হবে? wound healing automatically decrease হয়ে যাবে. Diabetic patient may end up having either venous ulcers or arterial ulcers. সেটা পরে বলবো. তার সঙ্গে বাকি হরমোন থাকে যেমন renal disease associated থাকে, cardiac disease associated থাকে. So a patient with diabetic foot ulcer is indeed a very very severe case. Now coming to microorganisms again, most of them are polymicrobial. If you go through the microorganisms, all common organisms are commonly associated. Like in gram positive, you have the staph, the streptol, and on the gram negative, you have the enterobacter, the pseudomonas, and also anaerobic infections may be there, especially in deep ulcers. Now, again, in this case scenario, what would be the best specimen? কি স্পেসিমেন পাঠাবে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস করার জন্য? সেম, সোয়াব পাঠাবেন না, বিকজ সোয়াব পাঠালে কি হবে? colonizing organism আসবে. The best sample would be deep tissue. Okay. Now এটা পারবে না তো বলেছি the basic principles of management of diabetic foot ulcer is first you have to assess the infection severity, then woundটাকে ক্লিন করতে হবে, রেগুলারলি wound dressing করতে হয় যাতে মাইক্রোঅর্গানিজম গুলো যাতে colonize করতে না পারে. Next, a debridement of the necrotic tissue, drainage of the abscess, proper antibiotics, especially culture guided antibiotics, মানে AST করার পরে antibiotics, glycemic control, wound healing and rehabilitative measures. ঠিক আছে, অন্তত এই কটা পয়েন্ট মাথা থাকবে. কি কি থাকবে? প্রথমে আমাকে woundটাকে কি করতে হবে? ক্লিনিং অ্যান্ড ডিব্রাইভমেন্ট. ডিব্রাইভমেন্ট মানে নেক্রোটিক টিস্যুটাকে বাদ দিতে হবে, ক্লিন করতে হবে যাতে colonizing flora না থাকে, দেন প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক্স, স্পেশালি কালচার গাইডেড অ্যান্টিবায়োটিক্স, গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলার ড্রেসিং. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলো পরে দেখা যাবে ডিপেন্ডিং অন স্টেজ. সেটা নেক্সট ওইটা দেখলে ওটা দেখো, নো হিস্ট্রি অফ ট্রমা, দ্য পেশেন্ট কমপ্লেন্স অফ পেন অ্যান্ড সোয়েলিং অফ দ্য রাইট লেগ, কিন্তু কোনো ট্রমার হিস্ট্রি নেই. ঠিক আছে, অ্যাকিউট অন অনসেট, তার সঙ্গে সিস্টেমিক সায়েন্সের মধ্যে কি আছে? ফিভার আছে, ট্যাকিকার্ডিয়া আছে, পেন অ্যান্ড সোয়েলিং ওভার দ্য টিবিয়া, তার সঙ্গে ব্লাড পিকচারে কি বলছে দেখো, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট, ইনভেস্টিগেশন রেজড, তার মানে দ্যার ইজ এ ইনফেক্টিভ প্রসেস অনগোয়িং, ইএসআর বেশি আছে. দেন এক্স-রে ইনিশিয়ালি নর্মাল, বাট এমআরআই শোজ দ্যার ইজ বোন ম্যারো ইডিমা. ইডিমা কেন হবে? whenever there is inflammation there is edema. তাহলে ইনফ্লামেশনটা কোথায় হচ্ছে? বোন ম্যারোতে. অ্যান্ড কালেকশন এট দ্য মেটাফাইসিস, এটা নিয়ে কিছু মনে পড়ছে? হচ্ছে না. মেটাফাইসিসে কি হয়? লং বোনে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই করে দিয়ে যায়. বোনের নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি কোথায় থাকে? How many parts of a bone are there? কি কি? তাহলে পার্থক্য কি এর মধ্যে? অ্যানাটমি বুঝলে এটা বোঝা খুব সুবিধা. Suppose this is a long bone, this is the part is the diaphysis, this is the epiphysis, and in between is the metaphysis. ঠিক আছে, the nutrient artery is in the diaphysis, সোজা যাবে, এখানে গিয়ে বেন্ড হয়, বেন্ডটা কোথায় হয়? মেটাফাইসিস. তাহলে
Osteomyelitis is the inflammation of the bone, and osteo means bone, myelo means marrow. The inflammation of the bone and marrow. তাহলে কোত্থেকে আসে? এটা হেমাটোজেনাসলি আসে। তাহলে কিভাবে পৌঁছাবে? ওই আর্টারি দিয়ে পৌঁছাবে, যেখানে বেন্ড হয়। মেটাফাইসিস ইজ দ্য সাইট অফ। সেই জন্যই এই এমআরআই এর এটা দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেছে? This is the why. This is the reason why we can call it. So this is a case of acute osteomyelitis. Okay. What is osteomyelitis? Is the inflammatory process involving bone and bone marrow, usually caused by infection. Osteomyelitis can be classified based on duration, acute or chronic, route of infection, hematogenous, that is the most common. আর একটা কি হয়? ট্রমাটিক। ট্রমাটিক মানে ডিরেক্ট ইনোকুলেশন। ভাবো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো, ঠিক আছে? ওপেন ফ্র্যাকচার। ওপেন ফ্র্যাকচার মানে ভেঙে স্কিন ওপেন হলো, বোনও ওপেন হয়, সেখান থেকে ডাইরেক্ট। অথবা কন্টিজিউয়াস স্প্রেড। কন্টিজিউয়াস স্প্রেড মানে কন্টিজিউয়াস স্প্রেড মানে বুঝতে পেরেছো? না, ভাবো একটা সফট টিস্যু ইনফেকশন আছে বোনের কাছে, সেই ইনফেকশনটা স্প্রেড করতে করতে বোনটাকে ধরবে, ঠিক আছে? তাহলে there may be three way by which the infection may reach the bone marrow. And in the clinical setting, we generally differentiate between three types. One is called as the pyogenic osteomyelitis, or tubercle osteomyelitis, or fungal osteomyelitis. This is based on the causative pathogen. Pyogenic means, as I think you are aware, like pyogenic meningitis, it means aggressive bacteria which can cause infection with formation of pus. If it is caused by tuberculous bacteria, then we call it as tuberculous osteomyelitis. If it is a fungus, then we call it as a fungal osteomyelitis. Now coming to pathogenesis of acute osteomyelitis, যেটা commonly বললাম, ফার্স্টে কি হবে? হেমাটোজেনাস স্প্রেড হবে। That means initially there must be bacterium. The source of the bacterium may be anywhere in the body. From the blood, the bacteria will move through the nutrient artery into the bone, reach the metaphysis, multiply there, cause acute inflammation. Then it will lead to vascular congestion, edema, increase intraosseous pressure. Because of the increase intraosseous pressure, মানে বোনের ভিতরে যদি প্রেসার বাড়ে তাহলে কি হবে? বোনের ভাস্কুলারিটি নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? প্লিজ রিমেম্বার, বোন ইজ অলসো আ ভাস্কুলার স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? ইট অলসো নিডস নিউট্রিশন। ইটস নট আ ডেড part of the body. Because of the intraosseous pressure, there will be ischemia and bone necrosis. তারপরে abscess formation. Now coming to common causative, including on the boy, if you open the book, 3 bacteria initially কি কি পড়ানো হয়? Strep, strepto, pneumo. Those are the most common causative organisms of pyogenic osteomyelitis. The most common is staphylococcus, streptococcus, then gram-negative bacteria, pseudomonas, even salmonella. Salmonella is a causative agent of কি করে salmonella? Enteric fever, but it may also cause osteomyelitis. পড়ে আসবে ইন পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পপুলেশন কোনটা, যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে সেটা। নেক্সট, কেস অফ ইনফেকশিয়াস আর্থ্রাইটিস। ইনফেকশিয়াস আর্থ্রাইটিস আগে টার্মিনোলজিটা ইউজ করা হতো, দ্যাট ইজ সেপটিক আর্থ্রাইটিস। সো দিস ইজ আ ইনফেকশন অফ দ্য জয়েন্ট, যেমন কেসটা দেওয়া হয়েছে, জয়েন্ট কজড বাই মাইক্রোঅর্গানিজম, মোস্ট কমনলি ব্যাকটেরিয়া। Now keep in mind, this is both a medical and surgical emergency. Why? Because increased pressure and presence of pus in the synovium may lead to damage to the cartilages of the joint, and that may result in permanent damage. So most commonly, the bacteria which cause infections কোনগুলো করে? অস্টিওমাইলাইটিসে কি বললাম? সেম তো রুট। তাহলে রুট কি কি হতে পারে? হয় হেমাটোজেনাস স্প্রেড, অথবা ট্রমাটিক মানে ডাইরেক্ট স্প্রেড, বা কন্টিজিউয়াস। এই তো 3টে রুট। ট্রমার কোনো হিস্ট্রি নেই, কন্টিজিউয়াস কোনো লিজন নেই, তাহলে মোস্ট প্রবাবলি দিস ইজ হেমাটোজেনাস। হেমাটোজেনাস কোন অর্গানিজম? ওই ব্যাকটেরিয়া, ওইগুলোই
যেটা বোন অবধি পৌঁছাচ্ছে সেটা জয়েন্টও পৌঁছাবে, স্ট্যাপ স্টেপটো নিউমো এগুলো। আচ্ছা, বাকি টিউবারকুলার ব্যাসিলাই হতে পারে, ফাঙ্গাল হতে পারে। ইম্পর্টেন্টলি একটা হচ্ছে গোনোকক্কায়, যদি মনে থাকে এসটিআইতে, ইট মে লিড টু ইনফেকশিয়াস আর্থ্রাইটিস, নিসেরিয়া। নাও কামিং টু প্যাথোজেনেসিস অফ সেপ্টিক আর্থ্রাইটিস বা ইনফেকশিয়াস আর্থ্রাইটিস, পারবে? কোলোনাইজেশন করতে হবে, জয়েন্টে কোলোনাইজেশন হবে। ফার্স্টে কি হবে? ব্যাকটেরিমিয়া, হেমাটোজেনাস হওয়ার আগে ব্যাকটেরিমিয়া, তারপরে এন্ট্রি ইনটু দ্য সাইনোভিয়াল টিস্যু, ব্যাকটেরিয়াল মাল্টি, এখানে আর কোলোনাইজেশন কিছু নেই, একবার এন্ট্রি, এটা তো ক্লোজ স্পেস, ঠিক আছে? দেন obviously bacterial multiplication, তারপরে most importantly is the inflammatory reaction that happens within the synovium. Huge number of muscles are there, leads to release of cytokines and inflammatory mediators. This is the release of these inflammatory mediators which are more dangerous to the joint itself. This leads to cartilage damage and joint destruction. Hence, septic arthritis is both a medical and surgical emergency. তাহলে কি করতে হবে? কি করতে হবে? আরে ড্রেন করতে হবে, ঠিক আছে? সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটাকে ড্রেন করতে হবে, আর তার সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে হবে। So most commonly we can find septic arthritis affecting a single joint. Large joints are more commonly affected. It may include a hip, knee, shoulder, elbow. Most common joint affected is knee joint. Now these are the common organisms. দেখো সেই স্ট্যাপ স্টেপটো গ্রাম নেগেটিভ করতে পারে, নিজেরিয়া করতে পারে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এসটিআই and Pseudomonas aeruginosa and selective goods. Now এটা আবার একটু পড়ে নাও। Whenever we take history of the patient, we take some specific history which may help us to lead to the specific cause. For example, যেটা বললাম, if the patient is sexually active or has a history of promiscuous sexual activity, the chances of Neisseria infection are higher. So if this patient has a septic arthritis, there is a high probability the causative agent is Neisseria gonorrhea. Similarly, these are the other agents like IV drug use, prosthetic joint, animal exposure, or chronic monoarthritis, যেটা tubercular বা fungal infection হতে পারে। Now, most specimen কি ইউজ করা হয়েছে এই কেসটা? Synovial fluid. As this is not only therapeutic but also diagnostic. Therapeutic কেন বলছি? Whenever we drain the synovial fluid, most of the organism comes out and the inflammation reduces, thus preserving the joint. Furthermore, if you send it for culture, it will give us the organism. Clinical signs তাই আছে, বোঝা গেল তো? So this is a toxemia. Most commonly, this is a toxic shock syndrome. It can be caused by both Staph aureus or Strep pathogens. Caused by which toxin? These are the two bacteria, Staph aureus and Strep pathogens, caused by toxic shock syndrome toxin 1. This is the most common cause. Coming to pathogenesis, the toxin production happens. For example, in the classical case, the patient was wearing a tampon for more than 10 hours. Staphylococcus grew, produced the toxin. The toxin was absorbed from the mucosa into the body. The toxin is a super antigen. It leads to release of massive cytokines, and it leads to something called as SIRS or systemic inflammatory response syndrome. And all the manifestations were due to production of the cytokines. These are the other potential sources. Classically, it has been taught associated with tampons, but in reality, there are many other ways also. ঠিক আছে, প্রথম কেস দেখা গেছিল ট্যাম্পনের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড। হোয়াট আর দ্য আদার পোটেনশিয়াল সোর্সেস? পোস্ট অপারেটিভ উন্ডস, ঠিক আছে, কোনো রকম অপারেটিভ উন্ড গজ দিয়ে রাখা হয়েছে, মোর দেন 10 hours 24 hours হয়ে গেছে,
তো ওটাকে খুলেও দেখেনি কি হয়েছে, সেখানে স্ট্যাফ অরিয়াসের কোলোনাইজেশনে পড়ে টক্সিন প্রোডাকশন হতে পারে। দেন স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন, বার্ন wound, নেজাল কোলোনাইজেশন, এপিস্ট্যাক্সিসের ট্রিটমেন্ট কি? তুমি প্যাক দিয়ে ভুলে গেল, ওখানে গ্রো করতে শুরু করলো। পেশেন্টের নাকে স্ট্যাফ অরিয়াসের কোলোনাইজেশন আছে, প্যাক করলে তার সঙ্গে ভিতরে ঢুকে গেল। অ্যাবসেস, postpartum infections, these all may be associated with toxic shock syndrome। ঠিক আছে, এইটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে শুধু ট্যাম্পন থেকেই হয়। দিজ আর দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ, যেগুলো মাথা রাখবে। ঠিক আছে, সো যদি কোনো পেশেন্টের কোনো সুপারফিশিয়াল উন্ড থাকে, সেটা গজ বা ব্যান্ডেজ যদি থাকে, নেভার কিপ দোজ ফর মোর দ্যান 8 hours, চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, পিরিয়ডিক্যালি এক্সামিনেশন করতে হবে। কোনো প্যাকেজিং, নেজাল প্যাক হোক, যা কোনো প্যাক যদি থাকে, প্যাকটাকে চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তো এগুলোই বললাম। ক্লাসিক্যাল ক্লিনিক্যাল কী কী হচ্ছে? হাই ফিভার, হাইপোটেনশন, এরিথ্রোমেটাস র্যাপ, মাল্টি সিস্টেম ইনভলভমেন্ট, মাইলজিয়া, হেডেক, ভমিটিং, স্কিন ডিসকমেশন মানে স্কিন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। Now, if you have understood this pathogenesis, answer this question. Because the toxin is absorbed from the source, many a time the organism can also go into the bloodstream. Hence, it is always advisable not only toxemia but also bacteremia. Okay, তাহলে কি কি আমরা স্যাম্পল পাঠাতে পারি? ব্লাড কালচার, যদি ব্লাড কালচারে গ্রোথ না আসে তার মানে কি? দিস ইজ অনলি টক্সিমিয়া। যদি গ্রোথ আসে তার মানে টক্সিমিয়া উইথ ব্যাকটেরিয়া। তার সঙ্গে হোয়াট এভার দ্য উন্ড সিক্রিশন যা আছে সেগুলো পাঠাতে হবে। আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট ইজ ফুল বডি এক্সামিনেশন of the patient. Full body মানে full body. Many a times you may examine the whole patient from head to toe, but you can miss an ischiorectal abscess because you have not palpated the perianal region. ঠিক আছে, আর ডেফিনেটিভ হিস্ট্রি নিয়ে রাখতে হবে। পেশেন্টের আগে কোনো রকম ব্লিডিং ছিল নাকি, কোনো প্যাকেজিং দেওয়া হয়েছে কিনা, কোনো ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ হয়েছে কিনা। সো দোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। নাও there are very small differences between staphylococcal and streptococcal toxin other than the organism and the toxin produced. Common setting টা দেখো, there is a third point that I want to highlight. In the staphylococcal toxic shock syndrome, it is more commonly associated with classically যেটা তোমার menstrual tampon or wounds post operative site, but in case of streptococcal it is more commonly associated with invasive soft tissue infection, ঠিক আছে, including necrotizing fasciitis. তাহলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি পুরোটা এক্সামিনেশন করে দেখে নিলাম কোনো কিছু উন্ড নেই, গজ নেই, কিছু নেই, তাহলে এটা স্টাফাইলোকোকাল টক্সিক শক সিনড্রোম। ঠিক আছে, সেটা নেক্সট। এবার কোয়েশ্চেনটা পড়ে দাও, কি বলছে? রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, কন্টামিনেটেড বোন, তারপরে কি বলছে? সিস্টেমিক সাইন্স আছে কি কি? ফিভার আছে, ট্যাকিকার্ডিয়া, লো বিপি, রেসপিরেটরি রেট বেড়েছে মানে টক্সিক। তার সঙ্গে কি হচ্ছে? পেশেন্টের সিভিয়ার পেন অ্যান্ড ক্রেপিটাস। ক্রেপিটাস মানে কি? টিপলে আওয়াজ হচ্ছে, দ্যাট শোজ প্রেজেন্স অফ গ্যাস উইদিন দ্য বুম। তারপরে দেখো এক্সরেতে কি বলছে? মাল্টিপল এরিয়াজ অফ গ্যাস উইদিন দ্য সফট টিস্যু অ্যান্ড মাল্টিপল প্লেনস। আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং ইজ আ গ্রাম স্টেন। ওই যে ফ্লুইডটা যেটা বেরিয়েছে তার গ্রাম স্টেনে কি বলছে? লার্জ গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই। ক্লস্ট্রিডিয়ায় কি গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই। So this is a case of gas gangrene. Now this is a surgical emergency. So what is gas gangrene? এর টার্মিনোলজিটা ভালো করে দেখো, কি লেখা আছে? ক্লস্ট্রিডিয়াল মায়োনেক্রোসিস। মায়ো মিন্স মাসলস, নেক্রোসিস। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম। কমনলি আমরা যেটা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে গ্যাস গ্যাংগ্রিন, caused by Clostridium species, characterized by rapid muscle necrosis, toxin production, gas formation, severe systemic toxicity along with multi-organ failure.
Now tell me সবকটা ফিচার প্রেজেন্টের মধ্যে আছে, ঠিক আছে? Causative organisms, Clostridium কি টিটেনি, পড়ো, that is the most common. তারপরে pathogenesis is tissue injury leading to muscle necrosis. This leads to avascularity. Local hypoxia, anaerobic bacteria multiplies in anaerobic conditions. This leads to production of toxin. The toxin leads to further destruction of tissue, further anaerobiasis, and ultimately production of gas and toxin. Okay. এটা অনেক সময় তোমাদের জিজ্ঞেস করে differences between gas gangrene and necrotizing fasciitis. In gas gangrene, the affected tissue are mainly the muscles. ঠিক আছে? The disease is called as myonecrosis. The affected area is muscle. Whereas in necrotizing fasciitis, it is mainly the fascial plane and the subcutaneous actinomycosis. ঠিক আছে? A very important feature হচ্ছে যেটা লাস্টে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে anaerobic মাইক্রোস্কোপিতে কি বলছে গ্র্যানিউলস পাওয়া গেছে, ঠিক আছে? আর গ্রাম পজিটিভ anaerobic bacteria. So actinomyces is a chronic, slowly progressive suppurative granulomatous infection caused by a bacteria, actinomyces. This is not a fungus. What it leads to? It leads to chronic inflammation, abscess formation, and many a time sinus tract formation. Sinus মানে discharging sinus. ঠিক আছে? Most common type of actinomyces is cervical actinomyces. ঠিক আছে? জয় হতে পারে, এখানে হতে পারে, and you will find discharging sinuses. So important pathological features would include production of granules, যেগুলোকে বলা হয় সালফার গ্র্যানুলস, although they do not contain sulfur particles. Yellowish pigment থাকে, resemble granules of sulfur, ঠিক আছে? But they do not contain sulfur. পরীক্ষার সময় কিন্তু বলো না সালফার থাকে, ঠিক আছে? What are these granules? These are the agglomerate on the muscles, the secretions and the bacteria itself, ঠিক আছে? So for investigation, the best sample would be to take the granules, ঠিক আছে? তাহলে granules গুলো আমরা কিভাবে পাই? On the we clean the sinus tract, then put a gauge piece on the sinus tract and let it be. Sinus tract থেকে secretion বেরোবে, and along with the secretion these granules come out and send the gauge or the swab for assessment. So most commonly it affects this region because actinomyces are part of the oral cavity. Hence the infections near the oral cavity is seen, commonly associated with infection of the jaws and the mouth. So best sample would be tissue. If tissue is not possible, then aspirated pus. যদি কিছু না পাওয়া যায়, at least granules গুলো যেন পাঠানো হয়. So coming to the pathogenesis, these organisms are present within the oral cavity whenever there is mucosal disruption. Now mucosal disruption oral cavity তে কখন হতে পারে? আর that's a very good point also. Normally আমরা ভাবি normal brushing এ কিন্তু এটা হয় না, ঠিক আছে? More commonly associated with a chronic ulcer. ভাবো malaligned teeth, gums এ irritate করছে, ulcer হচ্ছে, বা use of oral tobacco, very commonly associated. Then the actinomyces enter into the deeper tissues, again the bacterial multiplication, then chronic inflammation, abscess formation, then fibrosis, sinus formation. Now it can affect many area depending on the area. Cervicofacial মানে from the oral cavity, cervicofacial actinomycosis. Sometimes it may infect thoracic organ called thoracic actinomyces or abdominopelvic. Most common is cervicofacial. Now what will be the risk factor related to the mouth? Oral dental hygiene, dental caries, periodontal diseases,
oral trauma, immune suppression, and obviously very important is oral tobacco, very common. And in case of abdominopelvic, a very important part is intrauterine devices. Jodi pore thako, IUD is a small intrauterine device used as a mode of contraception. Okay, this is another important differences between actinomyces and nocardia. Please sit down. Next, coming to the last question. It's a chronic, localized, progressive, granulomatous inflammation of skin and subcutaneous tissue. How many types of mycetoma are there? Two types. One is called as eumycetoma. Another is called as actinomycetoma. U means true. Mycetoma originally was described for fungus. Later on, the same presentation can also be seen with infection of actinomyces. That's a gram-positive bacillus. That's a bacteria, not a fungus. Sometimes even staphylococcal infection may be like that. That is called as botromycosis. So to differentiate between them, it is called as eumycetoma. U means true. So true mycetoma means something that is caused by fungus. So classical triad of mycetoma is painless subcutaneous swelling, multiple discharging sinus, and presence of grains or granules from the discharging sinus. এই তিনটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে হবে। পেশেন্ট বলবে পা ফুলছে কিন্তু ব্যথা নেই, কিছু নেই, ঠিক আছে। মাল্টিপল ডিসচার্জিং সাইনাস, আর কি বলবে মাঝে মধ্যে পুঁজ বেরো, খুব বেশি নেই, বলবেও না যে পুঁজ বেরো, বলবে যে রস কাটছে, মানে ডিসচার্জ। ইটস নট পাস ফিল ডিসচার্জ, only discharge. Sometimes they will say কালো কালো হয়, ঠিক আছে, those are granules. So this is the chart. Eumycetoma, that is a true fungi most commonly caused by Madurella mycetomatis, ঠিক আছে, named Madurella का from an Indian city named Madurai, ঠিক আছে, originally described from Madurai. So another species Madurella grisi and some of the black fungus, এগুলোর নাম মনে রাখতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই, অন্তত মাদুরেলা স্পিসিস যেন মনে রাখো, ঠিক আছে। মাদুরেলা স্পিসিসের মধ্যে একটাই মনে রাখো, মাইসিটোম্যাটিস, যেটা মাইসিটোমা কজ করে, ঠিক আছে। আদার অ্যাক্টিনোমাইসিসের মধ্যে নোকার্ডিয়া, অ্যাক্টিনোমাইসিস, নাম মনে না রাখলেও চলবে। ওকে, so what is the pathogenesis? Most common cause is direct inoculation. People walk barefooted. There is direct inoculation of the fungus present in soil and environment. With a minor trauma, penetrating trauma, it impedes into the skin and subcutaneous tissue, and then it leads to localized infection. So the pathogenesis will be traumatic implementation of the organism, localization in the subcutaneous tissue, formation of colonies or grains, chronic inflammation, granuloma formation, abscess formation, sinus tract formation, progressive extension into the deeper tissue, and sometimes it may even involve bone, ঠিক আছে। Bone involvement is more commonly, especially in the foot, কারণ soft tissue কম। Most common site of mycetoma, feet, because that is the more propensity to get infected. Other than that, other parts of the body can also be affected. তার থেকে কম কি হবে, legs and forearm, back and buttocks, ঠিক আছে, especially people working in agriculture or in animal handling of animals. Affected part may be exposed part may be affected. Risk factor is কি বললাম, agriculture and animal handling as occupation, walking barefoot, frequent exposure to soil. These are all associated, whatever is done in India, especially in the monsoons, associated with agriculture. Now, most important specimen in this case is the grains from the discharges. What is these grains? These are the agglomeration of the fungus itself along with pulses and some of the local tissue. Jodi na pawa jay, you can go for deep tissue biopsy or aspirated pus, and this is a very
commonly asked question, differences between eumycetoma and actinomycetoma. Obviously, eumycetoma caused by fungus, actino is caused by bacteria. So in the treatment, in case of eumycetoma it will be antifungal, and in case of actinomycetoma it's the antibacterial therapy. Okay, so this is the most important difference. Question number is dot in circle sign. I'm not just going to details. It's a classical sign that is seen called as in MRI. It consists of a rounded high signal lesion represent বাদ দাও, জাস্ট এইটুকু মনে রাখবে, ডট ইন সার্কেল সাইন এমআরআই তে পাওয়া যায়, জাস্ট এইটুকু মাথা রাখো। এখন এমআরআই বুঝতে পারবে না কোনটা হাইপারটেন্স হাইপোটেন্স, ভুলে যাও, ডট ইন সার্কেল সাইন। ওকে, চলো, দ্যাট কনক্লুডস